So first we'll create a project. So just I'll create one first project. activity. Next. Activity. So even here also many things has came in this. Yeah, those days it is very simple, but now many activities like these are like the predefined templates. So whenever you want this kind of design, you can directly use this kind of particular activity. Yes, So sir. now we'll start with empty activity. So then click on this. So just I'll put the text button. So we'll see simple example that is a text view and button related. So we'll see with Java. So here now it is asking that either you can select the Java or Kotlin. So but Yes, sir. we'll concentrate on Java and this is the minimum SDK. So Yes. now I'm clicking on next finish. So once this project has created here, now we will Right. see with the basic button design and this. So here defaultly nowadays it is coming as a constant layout, but we not use constant layout that much in every place. So because of the reason, just I'm changing this constraint layout to linear layout. Linear. So but nowadays data binding is very important. So from starting onwards, we will go with the data binding only. So here once I added one button and one text view, then I'll explain how to enable the data binding. So from that only we will start our session. Okay, sir. So for this is the four are the constant layout properties. So I'm removing those constant layout properties. So this is the hello world text, let it be. So this I'll change as a match parent. So then for this text view, I'm applying the basic properties. Like first important is the ID. So I'm giving the ID as the TV. Then it's the color, text to size. So first I'll apply text size 20 SP scale per pixel. Then text is all caps true. So that all letters should be capital in a text. Then next text style. So bold and italic. So I'll give Bold. italic. Italic. So the next text color. So I'll give some random color. So from here, we can select the color. Color. So the next margin, so 10 dp, padding 10 dp. So margin can create the inside the space and padding can create the outside the space. The space is created here. Then now copy this all, paste. Just I'm changing this as a button because button also has same property. Yes, sir. This is the BT. Okay. So button has created. Okay, we need to give this is the relatively outside. So we need to use the orientation. So orientation as vertical. See, button has created. So design is like this. So then once this design is ready, now I'm enabling the data binding. So if you want to enable data binding, here you need to add the layout. So within this layout, your entire design should be including the main layout. It should be under layout. Linear. Layout. Okay. This is then in a Gradle here. So need to go Gradle. So here in a Gradle module app, here simply you can remember after compile options. Yeah. Our default it will come as a line number 29. So here we need to add data
binding, data binding enabled equal to true. So then click on sync now. See, once this is syncing is done, now XML design is ready. Now in a Java. So here first we'll enable the data binding. So data binding always can create an XML name. So what is XML name here? Activity main binding. So activity main is the XML. So along with this word it is created. So now here you can add the data binding. Then here we need to add binding equal to. So that is data binding util dot set content. Then here we need to give the context. So that is main activity dot. So this is the change required for data binding. So once we use the data binding, right? So no need to apply any other properties here, like find view by ID declaration. So those are not required. Also, when we use this data binding, so easily we can get a bit like completely avoid the null pointer exception. So how that null pointer exception will happen? For example, I have two layouts, means two XMLs I have. So there is a two buttons in a first activity button is there. Also second activity also button is there. So when I call first activity button, maybe sometimes with the effective of this, it may call that second activity also. So because of the reason, if you use the data binding, it call only the respective component, means respective XML, because it is tightly coupled with, so it should not allow to access the other than this component. Because of that, completely it avoids the null pointer exception. So here the next binding dot bt dot set on click list. So I'm applying the on click list as well. Wait. So once you apply the on click listener, set on click listener. Set on click listener. So simply you can give like this, set on click listener. Here it will come as a view. That's why it is not set on click listener, new view on click listener. So once it will take the new on click listener, now within this directly we can write the component. So here now we will write the, I want to set some text for the button, text view. So binding dot ev dot set text. So set text of here, hello, good morning, something message I'll set. So then I'm running this, we will see this. So it's a very simple program to use the text view and button, but this is very important whenever not only this. Here now we set a text for the this button, but wherever you want set the text for any component, it is the same way. And the basic listener also of how to apply this, using this only we will apply the basic listener anyway. సార్ ఒకప్పుడు ఇది అంటే మొత్తం చాలా చేంజ్ అయింది కదా. అదే డేటా బైండింగ్ లేదు కదా, అప్పుడు డేటా బైండింగ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళం మళ్ళీ
సో ఇక్కడ ఈ విధంగా బటన్ ఇట్లా వచ్చేది బటన్ సంథింగ్ డిక్లరేషన్. దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి బీట్ ఈక్వల్ టు ఫైండ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ కి ఈ 2 స్టెప్స్ చేసేవాళ్ళం. మనం ఇచ్చేది అలా అవును సార్. సో ఇప్పుడు ఇదంతా అవసరం లేదు, సింపుల్ గా ఉంది. అంటే ఈ విధంగా కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు లేటెస్ట్ స్టాండర్డ్ కోడింగ్ ఫార్మాట్ లో వెళ్ళాలి అంటే ఇదే స్టాండర్డ్. ఇదే బెస్ట్. అవును సార్, ఇది బైండింగ్ మంచిది. బైండింగ్. సో ఇది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో ఇన్స్టాల్ గా అలా ఉంది. సో just a good. So this is the basic example. So after this basic example, so here we will see. So initially, I don't want to display anything on text. So then I remove this property. The text is removed, but space is not utilized, even though I want to utilize space. So here we will use the visibility property. Visibility. So visibility gun means that space can be utilized for it. So now this text, I'll change this text as visible. So then here I'll write one line, that is binding dot tv dot. So set visibility. So that is visible. So we are dot visible. So now we will see. See what happens here. Initially, it could not display any text, even though that space is occupied by the button. But then we can see directly this. Once I click on the button, the space move to down, then some space has created. Okay, so like same, I want to do again here from the Java itself. I want to do 2 more property, like means visible, invisible property. Total we can use in a 3 ways. So this I change as a part VT3, VT2. So for this, I'll write as a gone. For this, I'll write as a invisible. So now we will see the difference of this. So here, next I want to apply 2 more lines, 2 more lines of the, so 2 more buttons list. Now, using data binding directly, I'm writing here VT2 here. But in case if you go in an older method, again you need to declare and initialize, then only you will apply the list. Right, so like this. So here BT2 is the gone, right? So here simply I put this gone. So next dot button 3, BT3. Return click list. New. So view dot unpick this one. Then here binding dot tv dot. So same here what I'll write Invisible. So now I'm running this.
First visible. So then I'm clicking on invisible. Free. Text as Nothing has been shown. it is same, but gone. So the space is also utilized. So this is three ways we will use, but this is very, very important property because like when I'm creating a form, so in a form, so there is a condition in a let us consider a registration form. In a registration form, there is a condition like when I select the male, I have some different fields. When I select the female, I have different fields. So Sir. if you handle those kind of conditions, this will be very important. Means the particular whatever the conditions are applicable for the male selection, so those I'll enable there. In the female selection, those I'll enable there. So that is the main advantage of this visible and invisible property. With these two text and button related things. So hope these two are clear. అంటే ఇప్పుడు అట్లా అంటే ఇప్పుడు అట్లా కాదు సార్. ఇప్పుడు మెయిల్ ఫీమేల్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు మెయిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫీమేల్ అనేది విజిబుల్ కాదు ఇంకా. అవును. అంటే మెయిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. లైక్ మెయిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హైట్ వెయిట్ అని అడిగాం అనుకో. సపోజ్ ఫీమేల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ హైటే అడుగుతున్నాను. ఓకే. సెలెక్ట్ చేసుకోగానే వెయిట్ ని నేను డిజేబుల్ చేసేస్తాను. అర్థమైంది. డన్ సార్, డన్ సార్. సో దానికి కండిషన్ ఏంటి అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రాసుకుంటాం అన్నట్టు. అంటే విజిబుల్ ఇన్విజిబుల్ ప్రాపర్టీని బేస్ చేసుకొని రాసుకుంటాం. రైట్ సార్, గుడ్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ దస్ సో ఒక చెక్ బాక్స్ చూద్దాం వల్ల దెన్ విల్ సీ నెక్స్ట్. సో నీకు బేసిక్ లీనియర్ లేఅవుట్, రిలేటివ్ లేఅవుట్, ఆ లేఅవుట్ డిజైన్ అయితే ఓకే కదా? ఓకే సార్, కొంచెం కొంచెం ఐడియా వస్తుంది చూసిన కొద్ది. ఓకే, నేనైతే ఆ లేఅవుట్ రిలేటెడ్ ఆల్రెడీ వీడియో ఉంది, అది చూపిస్తాను. అది ఒకసారి అది చూడొకసారి ఫస్ట్. అది చూసి అది అనుకుంటే దెన్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోతాం. లేదంటే నీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో అదే చెప్తాను టాపిక్. దాని సార్ వీళ్ళు ఇప్పుడు నేను కూడా ఒకటి ప్రాజెక్ట్ కొంచెం వేరే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్. నిన్ననే ఒకటి కొంచెం కొంచెం మెల్లమెల్ల స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. నేను ప్యారలల్ గా చేసుకుంటూ వెళ్తా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా తర్వాత మెల్లమెల్ల క్లాస్ అయినా కొద్ది అడుగుతా ఉంటా సార్. నాకు ఎంత వరకు గుర్తుంది అనేది నేను చూసుకుంటున్నాను అనమాట. అదే అదే అట్లా. సో నేను ఇక్కడ ఒక చెక్ బాక్స్ క్రియేట్ చేశాను. సో చెక్ బాక్స్ కూడా మనకి టెక్స్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో చెక్ బాక్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఇట్స్ మల్టీ సెలెక్షన్. సో కాంపోనెంట్ మల్టీ సెలెక్షన్. సో ఎప్పుడైతే మనకి టెక్స్ట్ ఉంటుందో దెన్ విల్ అప్లై ఆల్ ద కామన్ ప్రాపర్టీస్. ఇవన్నీ కూడా కామన్ ప్రాపర్టీస్ మనకి. సో కామన్ ప్రాపర్టీస్. సో దెన్ ఈ చెక్ బాక్స్ కి కూడా మనం ఒక లిస్నర్ అప్లై చేద్దాం కదా. సో బైండింగ్ డాట్ చెక్ బాక్స్ set unchecked change listener. So new compound button dot unchecked. Compound button is nothing but two views. So this has the one is the checked and other is the unchecked. So because of that component. So now here same I'll apply. So two views, right? So based on the if condition, if boolean, based on this boolean value I'm writing this. So each checked equal to true, I'll execute one condition, else I'll execute the next second condition. Each checked equal to true. Then I'll apply. So here I'll write the binding dot tv dot. So set visibility. First it is in a visible stage only, right? Invisible, right? So we need to write visible. Then we need to write the text. Binding dot
the text. So just I'm writing the check. Else. So same value. I'll write unchecked. I'll say write unchecked. So now I'm running this. సో ఈ బేసిక్స్ అన్ని కూడా నేను కొంచెం క్విక్గా వెళ్ళిపోతాను. ఎక్కడైతే అడ్వాన్స్ నీకు రియల్ టైం యూజ్ అవుతాయో అక్కడ మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేద్దాం. అవి నీకు కూడా ఈ బైండింగ్ అనేది జర మంచిగా ఉంటుంది. సో చెక్ uncheck. So like this we will use. ఇప్పుడు యాక్షన్ ఇప్పుడు ఓకే సార్, డన్ డన్ డన్. సో ఇది అడుగుతున్న కోసం ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనం బటన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సపోజ్ ఆ చెక్ బాక్స్ ఎంటర్ చేస్తేనే సబ్మిట్ అవుతుంది కదా సార్. సబ్మిట్ అయిన బటన్ విజిబుల్ గా అవుతుంది. ఇక్కడ అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు కదా సార్ మనం. అది ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటామంటే వ్యాలిడేషన్ అంటాం. సో దీనికి మ్యాండేటరీ పెడతాం. సో అది నెక్స్ట్ వ్యాలిడేషన్ పార్ట్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అంటే మనం సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఇది చెక్ అయ్యిందా లేదా, ఇక్కడే ఉంది ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఉందా, బటన్ ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా. అవును సార్. సో దీన్నే ఇక్కడ రాసుకుంటాం బటన్. ఇప్పుడు ఏమైంది నాకు ఇక్కడే రాస్తా సార్ సింపుల్ గా. సో దీన్ని ఎప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో ఇట్లా సూట్ అవ్వాలి, దానికి ఫామ్ లో ఉంటే గ్లోబల్ గా వస్తుంది. నీకు అది ఆ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు నేను చూపిస్తాను. దాన్ని గ్లోబల్ గా రాసి దానికి ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి. సార్ నేను కూడా కొంచెం అప్డేట్ చేసేస్తాను తొందరలోనే. సో నువ్వు ఇక్కడ దాకా ఇది బేసిక్ ఒకసారి చూడు, వాళ్ళకి చూస్తే దెన్ ఫ్రమ్ టుమారో విల్ కనెక్ట్ 6 AM. డన్ సార్ ఫర్ షూర్. నేను 5:55 కల్లా కనెక్ట్ అవుతాను సార్. ఓకే షూర్. ఇప్పుడు ఇది పంపిస్తారా సార్ రికార్డింగ్? పంపిస్తాను. రైట్ సార్.